നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സ് എന്താ പറയണത്? നമ്പറിനെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറാണ് കിട്ടണം, അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറയണത്, അല്ലേ? നൗ we are going to discuss the relation between perfect cubes and consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പിലാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 1 ക്യൂബ് തന്നെ, 1 = now next two consecutive odd numbers we are adding 3 plus 5 and we got is perfect cube of 2, that is 8. Now we are going to add 7 plus 9 plus 11. What is that? That is 3 consecutive odd numbers, right? That we are getting 3 cube, that is 27. Now next, after 11 it is 13. 13 plus 15 plus 17 plus 18, and these are 4 consecutive odd numbers, and we are getting 64 as the answer, and that is 4 cube. Now after 19, next odd number is 21. So 21 plus 22, 23 plus 25 plus 27 plus 28, we are getting 125, and that is 5 cube. Now what is the next? 1, 2, 3, 4, 5, 6 consecutive odd numbers, and we are getting 6 cube, that is equal to 216. Later in this series, we get the following set of consecutive numbers. ഈ സീരീസ് ഇത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 successive odd numbers. That means that is equal to എന്തായിരിക്കും? 10 cube, and that you will get 1000. So you can try to check this now by adding these numbers. Now we are going to check cube root. So we discussed square root, right? Hope you remember that. Similar to that, we have cube roots. Here we are going to find out the base of cube. So if this would be the cube, what would be the base of this? Cube is we are multiplying a single number 3 times, right? That is equal to cube. So what would be the base of this number? So we are going to find out. We call 2, if 8 is equal to 2 cube, then we call 2 the cube root of 8 and denote this by cube root of 8. ഇങ്ങനെയാണ് denote ചെയ്യുക. So generally, if y is equal to x cube, then x is the cube root of y, and we denote x is equal to cube root of y. 3 ഇവിടെ എഴുതും, പക്ഷെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതണില്ല. പക്ഷെ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ നമ്മൾ 3 ഇവിടെ എഴുതും. അത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ വെറും y എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെന്നാണ്. ഇവിടെ 3 എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എനി നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിന് 3 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതാ നമ്പർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് n ക്യൂബ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു n. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ equation. Now how do we find this cube root of number? So we need to find out that. So here also we are using prime factorization method. So we are going to check 3375 is a perfect cube or not. Now we have 3375. 375. We are applying the prime factorization method. So 5 is at unit place. Now we are checking 5. 6 5s are 30, 37. 7 5s are 35. Then again 2 balance is there. Then 5 times 5. Then 5, 1 5 5, 3 5 15, 25 5 again. 5. How many 5s? 2 5s are 10, 35 7. Now in 27 3. 9 3s are 27. 3 3 3s are 9, and 3 how many times? 3. So what are the factors of 3375? We got these prime factors. 5 times 5 times 5 times 3 times 3 times 3, right? So here you can see 5 repeating 3 times and 3 repeating 3 times here.
So we can take 1 5 from here and 3 from here, and you can write like this: 5 times 3 cube, and you got it is 15 cube. So this is a perfect cube of 15 cube. Here you can also write like this: 3 times 5, 3 times 5 രണ്ടാമത്തെ 3 times 5ന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ 3 ഗ്രൂപ്പായി മാറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്യൂബാക്കി എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 3 times 3 times 3 എന്നുള്ള രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് 3 ക്യൂബ് ഇൻ മൈ 3 ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 5. ഇതിന് 3ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് 3യും 5ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് 5ഉം. അതായത് ടോട്ടൽ 3 times 5 cube, that is equal to 15 cube എന്ന് ആക്കി എഴുതാം. അപ്പൊ 15 is the cube root of 3375 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. Is 500 is a perfect cube. Now we are going to check that. So 500 we are going to check by using prime factorization. So 0 is the last digit. So we are going to check with 2. 2 times 2, 4. Then 10, 5 times 2, 10. 0 is the 2 again. 1, 2 times 2, 10. 5 is at the unit place. So we are going to take 5. 2 times 5, 10, 25. Now 5, 5 times, 5 times, and 1 is remaining. Now what are the factors of 500? Here 2 times 2 times 5, how many times? 5 3 times. Now we are going to take pairs of this. So this is one pair, 2 times 5. And this is another pair, 2 times 5. Here we don't have a pair for 5. This is standing alone. So this is not a perfect cube. Not a perfect cube. Now let us check it. Prime factorization of any number. See here, prime factorization of any number. 4 is equal to 2 times 2. 6 equal to 2 times 3. 15 is 3 times 5. And 12 is 2 times 2 times 3. Now here check it for cube. Factorization, you can see how many cubes. This is 2. This is, you can keep a group of 2. And this is another group of cube, 2. That means 2 times 2 cube. So 4 is the answer. Then what about 6? Here also you can keep a group of 3, number of 2 and 3. Here you can easily find out 2 times 3 all cube. Now what about 15 cube? This we have already done. 3 times 3 times 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 5 times into ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ 3 times 5 all cube എന്ന് കിട്ടും. ഈ 12 ക്യൂബിന്റെ 2ന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് 3 ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 2ഉം ഒരു 2ന്റെയും പിന്നെ ഒരു 3യും കിട്ടി. അപ്പൊ 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി. So that is 12. So 12 cube is that. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ക്യൂബ് കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഇസ് 60 ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 64. 64നെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 2, 3, 2, 6, 2, 1, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1. So how many 2s are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി രണ്ടിന്റെ. അപ്പോൾ this is 2 cube times 2 cube. That is equal to 2 times 2 whole cube. That is equal to 4 cube. So cube root of 64 is equal to 4 is the answer. Now what is the cube root of 512? Now we are applying prime factorization method. 512. 2 is at the unit place, so we know that 2 we need to take. 2 2s are 4.
So 5 twos are 10, 6 twos are 12. Again 2, 1, 2 twos are 4, 8 twos are 6. 2, 6 twos are 12, 4 twos are 8. Again 2, 3 twos are 6, 2 twos are 4. 2 again, 1 twos are 2, 12, 6 twos are 12. Again 2, 8 twos are 16. 2, 4 twos are 2 again, 2, 1. Now how many twos are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 twos are here. So 2 times, 2 times, 2 times, 6, 7, 8, 9. 3 2ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി. This is 2 cube into 2 cube into 2 cube. So ഇതിന്ന് ഒരു 2 എടുത്തു. That is cube root, not square root. Cube root of 512 is equal to cube root of 2 is 2. Cube root of 2 cube is 2. And cube root of 2 is again 2. That is equal to 8. Now what about 729? We are going to find out cube root of 729. So again we are going to find out by prime factorization. So 9 is at the unit place. So we know that the prime factor we can take, it is 3. 2 3s are 6, 12. 4 3s are 12, right? 3 3s are 9. Now 3 is at unit place, so we are going to take 3. 8 3s are 24, then 3 3s are 1 3s are 1, 3. Now again we are going to take 3. 2 3s are 6, 21. 7 3s are 21. Again 3. 9 3s are 27. Now 3. Hope you. Now how many 3s? 6 3s are here. Prime factors. Now you can group it like this. That's equal to 3 cube times 3 cube. So you cannot say equal to. Now we are going to find out the cube root of 729 is equal to, you can also write cube root of 3 cube times 3 cube. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ക്യൂബിന്റെ 3 ക്യൂബിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് 3 times other 3. That is equal to 9 is the answer. Now next is successive differences. We know that the differences between consecutive perfect numbers, perfect squares gives the sequence of odd numbers. Observe the നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ, സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതേപോലെ അപ്പൊ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെ 4 - 1 3 എന്ന് കിട്ടി. 9 - 4 5. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ആ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ പിന്നെയും മൈനസ് ചെയ്ത് ലെവൽ 2 എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദീസ് ആർ 1 ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് 2 ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സിന് നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ കിട്ടുക എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യൂബ്സ് എഴുതാം. 1 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 260. തൽക്കാലം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Now what is 8 - 1? ലെവൽ 1. ഇത് ലെവൽ 1 കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് 7 കിട്ടി. What is 27 - 8? 90. ഇനി ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, which is 37. Now what is 125 - 64? You will get 61. Now what is this? This you will get 91. ഇതിങ്ങനെ പോട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നമ്പേഴ്സും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now level 2. What is 19 - 7?
19 മൈനസ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ്, അതായത് 7, 19, 37, 61, 91 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ ആണോ അത്? ഇത് എക്സ് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഹെക്സഗണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 12. ഇത് 37 minus 19, you will get 18. Then 61 minus 37, you will get 24. 91 minus 61, you will get 30. ഇത് എന്താണ്? ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ 6ന്റെ? അപ്പോൾ ലെവൽ 3 നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് 12 minus, sorry, 18 minus 12, you will get 6. 24 minus 18, you will get 6 again. You will get 6 again. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ കിട്ടി. ക്യൂബിക് ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ കിട്ടി. നമ്മൾ സ്ക്വയറിനും നമുക്ക് 2 ആണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കിട്ടിയത്.